Good evening all. I am Deepika from GWBT Shiralkota College. As a part of LMS from our Department of Collegiate and Technical Education, today I am going to discuss with you all relationship types and its related concepts, which comes under Unit 2, and I am going with the session 4. Okay. So these are all the contents I have planned to discuss with you all today. First one, relationship type, relationship set, relationship instances, degree of the relationship type, relationships as attributes, and finally the references. So from here we look into the concepts. Okay. First concept is relationship type. Before understanding what is relationship type, first we have to understand few terminologies like entity, entity type, relationship, then we will go into relationship type. Okay. First terminology is entity. So entity, by this time you know it very well, I think. So it is nothing but real world object which have independent existence or which can be uniquely identified. So that is called as an entity. For example, a car, a student, a person. Okay, these are all the entities. Okay. Next we'll move to entity type. So it is a collection of entities having a similar attributes. Okay, attribute means characteristics or features, right? So entity type is nothing but collection of all these entities. Okay, we have observed from my words that entity means entity ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ, a car, a person. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, a ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ವರ್ಡ್ ಕಾರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ? ಸೊ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ 4 ಚಕ್ರ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಬಾಗಿಲು ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕಾಮನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್. A car is an entity. Clear? Okay. Next topic or next terminology is relationship. Okay, relationship generally means connection, right? So in our DBMS terminology, relationship means it's a glue that holds the tables together. Okay, 2 ಅಥವಾ 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, so and are used to connect together related information in other tables. So more than one tables will be linked through some information. Okay, so such kinds of tables or relational database tables can be connected together through relationship. ಆ ಥರ ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, so it is a glue that holds the tables together or it connects together related information in other tables. Okay, so for example ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ಈ ಥರನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ 2 ಟೇಬಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಫಾರಿನ್ ಕೀಯಾಗಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ key, I am using it as a foreign key secondary table or second table. Okay, so with the help of this key, those 2 tables are related. Okay, that is a kind of relationship between those 2 tables. So now let us see the actual concept, relationship type. Okay, clear till this point? Okay, next let us see the important topic, relationship type. So relationship type means it is like entity type. Okay, so relationship you can understand like this. Okay, entity means relationship. Okay, entity na ನೀವು relationship ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Entity type is nothing but relationship type. So we are generalizing it. The relationship is generalized. Okay, so it's an associations among entities from the entity type. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು entity type ಅಲ್ಲೂ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಎಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ n entity types,
Relationship type defines a set of associations, okay, collection of associations among the entities from the entity types. Okay, so this concept clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ let us see this diagram. So here employee is an entity, okay, department is an entity, this you know. Okay, so employee has E1, E2, E3, E4, E5 up to En are entities. Okay, here department D1, D2, D3 up to Dn, they are all department entities. Okay, they are related through a relationship type whose name is works for. Okay, so here works for another relationship type which relates or which associates two tables, employee or two entity types, employee and department. Fine. Okay, we move back to the same slide, relationship type. Okay. So again I will repeat the definition. It is a set of associations among entities from these entity types, employee, department. Those two entity types are associated with the help of this relationship type works for. That means employee works for a department, they are related, right? So that type of the relation we are giving it a name, that becomes a relationship type. Next concept, relationship set. Set in general is a collection of well-defined and distinct objects that you very well know. Okay, so in the same way a relationship set we understand. Okay, before knowing the relationship set definition, we have to understand that sometimes or most of the time this relationship set terminology and relationship type terminologies are interchangeably used. That means both are almost similar. Minor differences are there. Here in relationship set we say it is a set of relationship instances. Okay, so set of relationship instances we call it as relationship set. Set of associations among entities of different entity types we call it as relationship type. Okay, set of relationship instance is a relationship set. Set of associations among the entities of the entity types is relationship type. Okay, so after this definition, like before completely giving information about this definition, I move to next slide. The reason I tell you. So next slide is about relationship instances. Okay, so here we will understand what is a relationship instance. So relationship instance is nothing but an association of entities. Okay, means actually in general instance means a fact or an example. Okay, the real thing. Okay, that is an instance. Okay, so instance of a relationship is considered in this diagram. Here R1, R2, R3, R4, R5, these are all the instances, okay, of a relationship type works for. Okay, so that means ಈಗ R1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 1 with this R1 instance works for D2. Okay, next employee 2 with this R2 instance works for again D2. Clear? And observe ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ R1ಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. R1ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? R1ಗೆ ನೋಡಿ E1 ಬಂದಿದೆ, R1ಇಂದ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದೆ. E2 R2 ಒಂದೇ ಲೈನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ includes exactly one entity from each participating entity type. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್. ಸೊ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಟಿಟಿನ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. Okay, so instance is an association of entities. Okay, entities na associate ಮಾಡೋದು instance. Okay, example R1, R2, R3 up to Rn, and ಈ association ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, exactly one association ಇರುತ್ತೆ for each participating entity types. Clear? Okay. Now let us move back to our
definition, relationship set. It's a set of relationship instances. Okay. So this set R1, R2, R3 up to Rn, that set we call it as relationship set. So that set is nothing but set of relationship instances, right? So that set of relationship instances we call it as relationship set, which is nothing but an actually relationship type, right? Which is associating the two entity types. Okay. Let us see the definition. It's a set of relationship instances Ri, where each Ri associates n individual entities. Okay, n individual entities, and each entity Ej in Ri is a member of entity set Ej. Okay, for understanding this definition, ಏನು ಮಾಡಿ ಐಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಐಗೆ 1 ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ, ಜೆಗೆ 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, R1 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದನ್ನು, ಎಂಟಿಟಿ E1 ಅನ್ನು, ಜೆನ ನಾನು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟಿಟಿ E1 ಆಗುತ್ತೆ. E1 ಅನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐನ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಜೆನ 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ E2 ಆಫ್ ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು, 2. ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಆ ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಈ R1 ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ಸ್. Works for is the relationship type. Okay, R1, R2, R3, Rn, that set is the relationship set, and ಪ್ರತಿಯೊಂದು R1, R2, R3 ಅವನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ relationship instance. Clear? So 3 terminologies: relationship type, relationship set, relationship instances. Okay. Next we'll move to the next topic, degree of a relationship type. Okay, good. So first let us see what is the degree, meaning of degree. The meaning of the degree is the number of participating entity types. Okay, that we call it as degree of a relationship type. So based on this degree we can classify the relationship type into many types. Okay, here I have considered only 3 relationship types. Okay, first one unary, second one binary, third one ternary relationship. Unary, as the name itself indicates, it's a single entity concept. Okay, so here only single entity participates in the relationship. For example, see here, student is an entity, right? Entity type, sorry, it's an entity type. It is related to itself through a relationship type managers. Okay, that means a student can be a class leader or CR also, but he is basically a student, right? So that student itself manages student. So like this, it's a unary relationship. Next, binary relationship. Here 2 entity types participating in relationship. Here employee works for a department. Employee and department are entity types. They are participating in a relationship type works for, like this. Next one, ternary relationship. Here 3 entity types are participating in relationship. This diagram can be said in a single sentence as supplier supplies part to a project. Okay, supplier supplies part to a project. So these 3 entity types are related through the relationship type supplies. Clear? Next topic, relationships as attributes. Okay, here ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಟೇಬಲಿನ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐಸು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಲೆಗ್ಸ್, ಈ ಥರ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಎಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ಸ್ಗೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಬೈನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಬೈನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ.
Consider this ER diagram. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಓಕೆ, ಎರಡೇ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಾ? ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ವಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ಲು, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can basically remove this concept relationship or relationship type. But this is only with the case of binary relationship type. Ternary ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ relationship type ಇದ್ದರೆ this is somewhat difficult. Okay, so this is a simple concept which is not most widely used. In rare cases or in the cases where relationship is not at all required, in that case you can use this concept. See here it shows that works for relationship type can be removed by making either department as an attribute of employee or employee as an attribute of a department entity type. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ treated the relationship as an attribute. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನೇ ನಾವು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, okay, so these are all the concepts I wanted to discuss with you today. Now let us see certain multiple choice questions. Okay, simple questions that you can answer it easily, I think. Okay, first question. In DBMS, the set of associations that can be defined among different entities from different entity types as